RRB গ্রুপ ডি 2025-এ যদি সায়েন্সের নম্বর কেটে যায় তাহলে সেটাই হবে সবচেয়ে বড় ভুল। আজকের ভিডিওতে থাকছে একেবারে টপ 150টি MCQ, যেগুলো না দেখলে মিস করবা অনেকটাই। হ্যালো সবাই, স্বাগতম আপনাদেরকে আজকের ভিডিওতে। আমরা আলোচনা করব YCT পাবলিকেশনের RRB জেনারেল সায়েন্স ইউনিট মেজারমেন্ট আর ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি টপিক থেকে টোটাল 150টি গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্ন উত্তর। এগুলো শুধু আসন্ন RRB গ্রুপ ডি 2025-এর পরীক্ষার জন্যই নয়, বরং অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও হুবহু কাজে আসবে। তাহলে দেরি না করে চলুন শুরু করি আজকের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তরের যাত্রা। আমরা আজকে পড়ব ইউনিট মেজারমেন্ট অ্যান্ড মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যান্ড ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি এই টপিকের উপর থেকে। ফার্স্ট কোশ্চেন, the commercial unit of electrical energy is what kilowatt calorie joule? Answer, kilowatt hour. The commercial unit of electrical energy is kilowatt hour. দেখে নিই, the commercial unit of electrical energy is kilowatt hour. 1 kilowatt hour equal to 1000 watt into 1 hour, that is 1000 into 3600, 3.6 into 10 to the power 6 joule. Next question, the SI unit of resistance is equivalent to volt ampere. SI unit of resistance is equivalent to volt ampere. According to Ohm's law, we know that V equal to IR. R is equal to V by R. SI unit of resistance is R. Resistance is volt by ampere. SI unit of resistance is volt by ampere. Next question, the physical quantity having a unit of volt per ampere is. The physical quantity having a unit of volt per ampere is. Volt per ampere কার ইউনিট? সেটা হচ্ছে আমরা এখনই দেখলাম রেজিস্ট্যান্সের ইউনিট, SI unit volt per ampere. দেখে নিই, physical quantity having a unit of the volt per ampere is resistance, whereas the work is equal to force into displacement. মানে কার্য হচ্ছে বল ইন্টু সরণের যে গুণফল তাকে আমরা কার্য বলি। কারেন্ট ইজ ভোল্টেজ বাই রেজিস্ট্যান্স, চার্জ কিউ ইজ ইকুয়াল টু কারেন্ট বাই টাইম। আমাদের এই ফর্মুলাগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে, এগুলো দিয়ে আমাদের অঙ্ক আসবে। নেক্সট, the unit of resistance is ohm. রেজিস্ট্যান্সের ইউনিট হচ্ছে ohm. Resistance is a measure of the opposition to current flow in an electrical circuit. The unit of resistance is ohm. রেজিস্ট্যান্সটা কি? রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে is a measure of the opposition to current flow in an electrical circuit. একটা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে রেজিস্ট্যান্স কি করে? বাধা দেয়, কারেন্টের ফ্লোকে বাধা দেয়। The SI unit of induced potential difference is V. The SI unit of the induced potential difference is V. Induced EMF is potential difference only, hence its unit is volt only. The SI unit of resistivity is ohm meter. The SI unit of resistivity is ohm meter. The SI unit of resistivity is ohm meter. Electrical resistivity is that property of material that measures how strongly it resists electric current. Next, Newton is unit to measure force. ফোর্সের একক হচ্ছে নিউটন, বলের একক হচ্ছে নিউটন। আমরা এখানে আরো কতগুলো দেখে নিই। পাওয়ারের ইউনিট হচ্ছে ওয়াট, ফোর্সের ইউনিট হচ্ছে নিউটন, প্রেসারের ইউনিট হচ্ছে পাস্কেল, রেজিস্ট্যান্সের ইউনিট হচ্ছে ওহম। নেক্সট, the SI unit of the sound wave frequency was named in honor of which physicist? The SI unit of sound wave frequency was named
ওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি যে নামটা ইজ হনর্ড অফ দ্য হুইচ ফিজিস্ট? ওয়ার্নার কার্ল হেসিনবার্গ, হেনরিচ রুডolf হার্চ, আলবার্ট আইনস্টাইন, জেসি ম্যাক্সওয়েল। হেনরিচ রুডolf হার্চ এর নাম অনুসারে আমরা এসআই ইউনিটের যে সাউন্ড ওয়েভের যে ফ্রিকোয়েন্সি হার্জ হয়, তো এনার নাম অনুসারে হয়েছে অপশন বি, হেনরিচ রুডolf হার্জ। The term Hertz was proposed in clearly 1920s by German scientists to honor the 19th century German physicist Heinrich Hertz. Hertz is part of the international system of unit of SI system, which is based on the metric system. Next, the work done by force acting on an object is equal to the amount of force multiplied by the distance traveled in the directions of the force. What is the following is not unit of work? ওয়ার্কের একক নয় কোনটা? কিলোগ্রাম পার সেকেন্ড স্কোয়ার, কিলোগ্রাম পার সেকেন্ড স্কোয়ার। কোশ্চেনটা একবার দেখে নিই। দ্য ওয়ার্ক ডান বাই ফোর্স acting on an object is equal to the amount of force multiplied by the distance traveled in the direction of the force. ওয়ার্কের এটা একক নয় কোনটা? কিলোগ্রাম পার সেকেন্ড স্কোয়ার। দেখে নি ডিটেলসে। Work can be defined as a work done by force of an object is equal to the magnitude of the force and multiplied by the distance traveled by an object, the object in the directions of force. W is equal to Fs cos theta. W is equal to মানে work done is equal to force Fs cos theta. The SI unit of work is Newton meter. The SI unit of work এর SI unit কি হবে? Newton meter or joule. Newton meter or joule or kg meter square per second square. And its CGS units is arc Newton or kg meter per second square is the unit of the force. Next question. The unit of force is kilograms per second square. Kilogram per second square. The unit of force is kilogram per second square. The SI unit of force is kilogram per second square. The quantity of force is expressed by the vector product of the mass and acceleration. F is equal to ma. The unit of force is F is equal to ma মানে kilogram per second square. Next, which of the following is not a unit of the temperature? টেম্পারেচার তাপমাত্রার একক নয় কোনটি? ফারেনহাইট, সেলসিয়াস, পাস্কেল, কেলভিন। Pascal is the unit that not unit of the temperature. Fahrenheit, Celsius, Kelvin are the units of the temperature, but Pascal is a unit of the pressure. Pascal হচ্ছে প্রেসারের ইউনিট। The SI unit of electrical resistivity is ohm meter. The SI unit of the electrical resistivity is ohm meter. Details say the electrical resistivity of a substance indicates its ability to resist the flow of the electric current by the substance. Low resistivity of materials allowed electric charge to flow smoothly. Its SI unit of ohm meter. Electric resistivity. What is electric resistivity? Electric resistivity of a substance. It indicates its ability to resist the flow of current. কারেন্টকে সঠিকভাবে ফ্লো করতে পারে by the substance, and low resistivity of the materials allow the electric charge to follow smoothly. Next, the commercial unit of electric energy is kilowatt hour. The commercial unit of electric energy is unit হচ্ছে kilowatt hour. Details say the commercial unit of electric energy is the kilowatt hour.
A 1 kilowatt hour or unit is the amount of electrical energy that will be spent in an hour in a circuit by an instrument of 1000 watt of power. 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule or 1 unit. The commercial unit of electric energy is kilowatt hour. Next, the amount of radiation being emitted by a radioactivity material is measured using the conventional unit. The amount of radiation being emitted by the radioactivity material. Radioactivity material is measured using the conventional unit, that is QUER. The amount of radiation being emitted radiation বেরিয়ে যায় by the radioactivity material is measured using the conventional unit. মানে কোন ইউনিট দিয়ে মাপা হয় সেটা হচ্ছে QUER. The amount of radiation being emitted by the radioactivity material is measured in QUER. It is the traditional unit of radioactivity, তেজস্ক্রিয়তার একক, and shows the activity of 1 kg of pure radium, 1 kg মানে খাঁটি রেডিয়ামে, and is equal to 3.7 10 to the power 10 disintegration per second. Becquerel is also the SI unit of radioactivity. Becquerel হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তার SI একক হয়, QUER হয়, and is defined as amount of radioactivity substance showing 1 disintegration per second. Next question, what is measured in joule? Joule কার একক? এনার্জি। জুল হচ্ছে এনার্জির একক, শক্তি। আমরা দেখে নিই তো এনার্জি অ্যান্ড ওয়ার্ক দুটোর হচ্ছে এসআই ইউনিট হচ্ছে জুল। এনার্জি এবং মানে শক্তি এবং কার্য দুটোরই এসআই একক কি হবে? জুল। ভেলোসিটি হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড, ভেলোসিটি বেগ। ফোর্সের কি হবে? বল যেটা হচ্ছে নিউটন। পাওয়ার হচ্ছে ওয়াট। প্রেসার হচ্ছে পাস্কাল। ওয়েভ লেন্থ হচ্ছে আংস্ট্রম। নেক্সট, হেনরি পার মিটার ইজ দ্য ইউনিট অফ ড্যাশ। হেনরি পার মিটার ইজ দ্য ইউনিট অফ ম্যাগনেটিক পারমিয়াবিলিটি। ম্যাগনেটিক পারমিয়াবিলিটি একক হচ্ছে হেনরি। হেনরি পার মিটার ইজ দ্য ইউনিট অফ দ্য ম্যাগনেটিক পারমিয়াবিলিটি। Next, a light year is a unit of dash. A light year এক আলোক বর্ষ কার একক? সেটা হচ্ছে distance এর। A light year is the unit of distance. A light year is a measurement of distance. A light year is the distance that a beam of light travels in a single earth year, or 6 trillion miles. 1 light year is equal to 9.461 into 10 to the power 12 kilometers. 9.461 into 10 to the power 12 kilometers. Another units of distance are 1 parks. 1 parks is 3.26 light year, and 1 angstrom unit is 1.496 into 10 to the power 11 meter. A light year is a measure of distance that a light year is the distance that a beam of light travels in a single earth year পুরো একটি গোটা বছরে যতটা দ্রুত যেতে পারে, or 6 trillion miles. 1 light year is equal to 9.461 10 to the power 12 kilometers. Next, light year is the unit of distance. Light year is the unit of distance. What is the unit of the power or of a lens called? লেন্সের মানে ক্ষমতা, তাকে আমরা বলি হচ্ছে diopter. What is the unit of the power of a lens called diopter? Power of lens, the inverse of a focal length of the lens, is called the power of lens. If the focal length is the lens is f in meter, then power is p is equal to 1 by f in diopter. The SI unit of the diopter, which is represented by D. Myopia, near sightedness মানে কাছের দৃষ্টির সমস্যাকে বলা হয় মায়োপিয়া। A person suffering from this disease can see the near object but unable to see the distant object. মানে কাছের দৃষ্টি দেখতে পায় কিন্তু দূরের বস্তুকে অত ক্লিয়ার দেখা যায় না, একে মায়োপিয়া বা
হ্রস্ব দীর্ঘ কাছের দৃষ্টি সমস্যাকে বলা হয়। এ কনকেভ লেন্স ইজ ইউজড টু কারেক্ট মায়োপিয়া। কনকেভ হচ্ছে যেটা হচ্ছে অবতল লেন্স। এ কনকেভ লেন্স, কনকেভ ইজ অবতল লেন্স, অবতল লেন্স যেটা ব্যবহার করা হয়। আর হাইপারমেট্রোপিয়া, হোয়াট ইজ হাইপারমেট্রোপিয়া? হাইপারমেট্রোপিয়া হচ্ছে ফার সাইটনেস, দূরের দৃষ্টির সমস্যা। এ পারসন সাফারিং ফ্রম দ্য ডিজিজ, দিস ডিজিজ ক্যান সি ডিস্টেন্স অবজেক্ট ক্লিয়ারলি বাট নিয়ার অবজেক্ট আর নট ক্লিয়ারলি ভিজিবল। মানে দূরের দৃষ্টি সে ভালো দেখতে পায় কিন্তু কাছের দৃষ্টি তার কিন্তু সমস্যা হয়, এটা কিন্তু হাইপারমেট্রোপিয়া। এ কনকেভ লেন্স ইজ ইউজ টু কারেক্ট হাইপারমেট্রোপিয়া, মানে হচ্ছে উত্তল লেন্স ব্যবহার করা হবে এই হাইপারমেট্রোপিয়ার জন্য। তাহলে মায়োপিয়ার জন্য হচ্ছে কনকেভ লেন্স, আর হাইপারমেট্রোপিয়ার জন্য হচ্ছে কনকেভ লেন্স, কনভেক্স লেন্স। presbyopia, presbyopia is due to old age, the coordination ability of eye decrease or ends, due to which a person is neither able to see distant object or nor near object. This defect can be corrected by using the bifocal lens. মানে বয়স্কদের জন্য চোখের নিচে যেটা কালি পড়ে যায় যেটা আমরা বলি, তো সেই কারণে তাদের ক্ষেত্রে সেটা কারেকশন বা সেটাকে ঠিক করার জন্য সেটা বাইফোকাল লেন্স ইউজ করা হয়, আর এটাকে আর প্রেসবায়োপিয়া বলা হয়। নেক্সট, দ্য এসআই ইউনিট অফ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ইজ, দ্য এসআই ইউনিট অফ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ইজ ওয়েবার। ওয়েবার ইজ দ্য এসআই ইউনিট অফ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স। ওয়েবার ইজ দ্য এসআই ইউনিট অফ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স। ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের এসআই ইউনিট হচ্ছে ওয়েবার। The measurement of the local magnetic field which passes through a given area is known as the magnetic flux. It is useful in describing the effect of the magnetic force acting on something occupying a given area. The SI unit of magnetic flux is Weber and is represented by WB. তো ওয়েবার কে WB হিসাবে কিন্তু বলা হয়। Which of the following quantities has the SI unit of the candela? SI unit, ক্যান্ডেলার SI unit কি হবে? ক্যান্ডেলার SI unit হচ্ছে luminous intensity, luminous intensity SI unit হচ্ছে ক্যান্ডেলা। The candela CD is the SI unit of the luminous intensity, which is a measure of power emitted from the light sources. The rate of doing work is called power. The rate of doing work is called power. কার্য করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে। The rate of doing work is called power. The unit of power is, what is unit of power? Power এর ক্ষমতার হচ্ছে একক কি? অ্যাম্পিয়ার, কেলভিন, ভোল্ট, ওয়াট। In physics, power is the rate of doing work. It is the amount of energy consumed per unit of time. The unit of power is the joule per second, known as the watt. আর joule per second যেটা সেটা হচ্ছে watt. 1 horsepower is equal to 746 volt. Next, unit of power is known as watt. Unit of power is known as watt or joule per second. Unit of power হচ্ছে ক্ষমতার যে একক সেটা কিন্তু watt. RRB JEE 2019, গ্রুপ ডি 18, LLP 18. Which of the following units is used to measure the intensity of sound? Which of the following units is used to measure the intensity of sound? That is decibel. Which of the following units is used to measure the intensity of sound? Intensity of sound হচ্ছে মানে শব্দের তীক্ষ্ণতা, হচ্ছে ডেসিবেল। তীব্রতা, শব্দের তীব্রতা যেটা সেটা কিন্তু ডেসিবেল একক দিয়ে মাপা যায়। The decibel is a unit used to measure the intensity of sound. It is also widely used in the electronics, signals and communications. ডেসিবেলটা কিন্তু ইলেকট্রনিক্স, সিগন্যালস এন্ড কমিউনিকেশনে ইউজ করা হয়। Unit used for measuring the sound is decibel. Which of the following units is used for the measuring the amount of the substance? Which of the following units is used for measuring the amount of the substance? That is mole. Which of the following units used for the measuring of the amount of substance? কোনো একটা পদার্থের মাপার একক হচ্ছে মোল। আর
The mole is used for measuring the amount of the substance. Its SI unit of the amount of substance. 1 mole contains the 6.0 to 10 to the 23 molecules of the substance. Tesla is the unit of magnetic flux density. Joule is the SI unit of work and energy. Lux is the SI unit of illuminations. What is the SI unit of the amount of substance? Mole. SI unit of the weight is Newton. SI unit of weight is Newton. The SI unit of measurement of weight is Newton. Since weight is the force of an object due to the gravity, the 𝑑𝑉𝑚 is the derived units of force specified in the centimeter gram second (CGS) system of unit. Dimension formula of the weight is মাত্রা যেটা হচ্ছে MLT -2. The dimensional formula of the weight is MLT -2. Unit of momentum ভরবেগ. Unit of momentum হচ্ছে B, kilogram meter per second. Unit of momentum is kilogram meter per second. Unit of momentum is kilogram meter per second. Momentum হচ্ছে P. Momentum is equal to mass into velocity. Mass is kg and velocity is meter per second. Momentum P is equal to mass into velocity. Unit of momentum P is kilogram meter per second. Dimensional formula MLT -1. 30. Unit of power in industry is horsepower or HP. Unit of power in industry. শিল্প কারখানাতে পাওয়ার ক্ষমতার একক হচ্ছে horsepower. The industrial unit of the power horsepower, 1 horsepower is equal to 746 volt. The SI unit of the electric charge is Coulomb. The SI unit of electric charge is Coulomb. The SI unit of electric charge is Coulomb. The SI unit of electric charge is Coulomb and is represented by the symbol of C. A Coulomb is defined as the amount of the charge that passes through an electrical conductor carrying 1 ampere of current in 1 second. Electric charge equal to electric current into time. Electric charge equal to electric current into time. Electric charge is E, electric current is Q or I, into time is T. E equal to Q or IT. SI unit of resistance is ohm. SI unit of resistance is ohm. Resistance R is equal to V by I. Resistance R is equal to V by I or I is equal to VR. V is equal to IR. Ohm is the unit of which physical quantity? Resistance. Ohm is the unit of the which physical quantity? Resistance. SI unit of stress is SI unit of stress. Stress এর SI unit হচ্ছে নিউটন per meter square. Stress এর SI unit হচ্ছে নিউটন per meter square. SI unit of stress is Newton per meter square or Pascal. It is represented by sigma. 1 Pascal is equal to 1 Newton per 1 Newton per meter square. SI unit of electric current কি? SI unit of electric current এর যে SI unit হচ্ছে ampere. SI unit of electric current is ampere. The SI unit of electric current is ampere, which is the flow of the electric charge across a wire at a rate of 1 coulomb per second. And ampere is represented by symbol is A, and electric current is measured by using a device called an ammeter. Electric current যে যন্ত্রের সাহায্যে মাপা হয় তাকে বলে ammeter. And electric charge Q is equal to IT or I is equal to Q by T. Electric charge Q is equal to IT, এটা মনে রাখলে হবে. Match the following: magnetic flux intensity, self inductance, magnetic flux industry,
that is magnetic flux industries Tesla, self inductance is Henry, and magnetic flux is Weber. Magnetic flux intensity Tesla, self inductance Henry, magnetic flux Weber or WB. Which unit is equal to unit of energy? Which unit is equal to unit of energy? এটা হচ্ছে work. Work-এর unit হচ্ছে energy. Work and energy same unit. The SI unit of energy and work is same. Joule. That is Joule. Named after English physicist James Prescott Joule. Joule discovered the relationships between heat and mechanical work. Heat and mechanical work এর মধ্যে যে রিলেশন সেটা আবিষ্কার করেছিল জুল or James Prescott Joule, which laid the development of the laws of thermodynamics. যার ফলে হিট এবং মেকানিক্যাল ওয়ার্কের মধ্যে যেহেতু তিনি রিলেশনস ডিসকভার করেছিলেন, তাই তার লকে থার্মোডায়নামিক্স হিসেবে পরিচিত। হুইচ অফ দ্য ফলোইং হ্যাজ নো ইউনিট? কার এখানে কোনো ইউনিট নেই? ডিসপ্লেসমেন্ট ডেন্সিটি, রিলেটিভ ডেন্সিটি অ্যান্ড প্রেশার। দ্যাট ইজ রিলেটিভ ডেন্সিটি, আপেক্ষিক ঘনত্ব। এটা রিলেটিভ ডেন্সিটি ইজ density of substance by density of water. Density of substance by density of water. Relative density. Relative density of a substance is defined as the ratio of the density of the substance of the density of water at 4 degrees Celsius. It has no unit. Ampere second is a unit of charge. Ampere second is a unit of charge. Electric charge Q is equal to IT, ampere into time or second. Gallon is generally used for measuring the volume. Gallon is generally used for measuring the volume. The gallon is unit for measurement of volume. Gallon is represented by symbol gal. 1 gallon is equal to 3.78454 liters, or 1 impartial gallon is equal to 4.54609 liters. এত কিছু মনে রাখার দরকার নেই। Gallon is generally used for measuring the volume. Gallon is represented by symbol gal. Which unit is used for measuring astronomical distance? Astronomical distance মাপার জন্য কোন একক ব্যবহার করা হয়? এটা হচ্ছে লাইট ইয়ার, আর 1 লাইট ইয়ার ইকুয়াল টু 9.4607 × 10⁻12 কিলোমিটার। 9.4607 × 10⁻12 কিলোমিটার। এসআই ইউনিট অফ প্রেশার হচ্ছে আমরা জানি পাস্কেল হয় আর নিউটন পার মিটার স্কোয়ার। এসআই ইউনিট অফ প্রেশার ইজ নিউটন পার মিটার স্কোয়ার। Very important. The unit of pressure is SI. The unit of pressure is the SI system is the Pascal PA, defined as a force of 1 Newton per second per 1 Newton per square meter. 1 Newton per square meter, and hence the 1 Pascal is equal to the 1 Newton per meter. 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. And 1 ATM, the conventional between the Pascal and torr is the follows. 1 ATM at atmospheric measure. 1 ATM is 760 torr. What is the SI unit of pressure? Pressure is equal to Pascal or Newton per meter square. Newton per meter square is the SI unit of pressure. The unit of the approximate distance from the Earth to Sun is the unit of approximate distance. The unit of approximate distance from the Earth to Sun. Earth to Sun is the unit of approximate distance from the Earth to Sun, that is astronomical unit.
The unit of approximate distance from Earth to Sun is the astronomical unit symbol AU or AU. 1 AU is equal to 1.5 in 10 to the power 11 meter. Next, SI unit of force is Newton. SI unit of force is Newton. 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. Force is product of mass and acceleration. Force is product of mass and acceleration. Mass এবং acceleration এর গুণফল হচ্ছে force. মানে বল equal to ভর into সরণ. The SI unit of force is Newton or kg meter per second square. The SI unit of force is Newton অথবা kg meter per second square. What is the SI unit of force? Newton. Which of the following is not correctly matched? Frequency is Hertz. This is correct. Magnetic flux Tesla. Pressure Pascal. This is correct. Electric conductance, that is Siemens. I think magnetic flux Tesla. Magnetic flux হচ্ছে টেসলা. ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স দেখে নি, এটা ভুল আছে। ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সটা কি হবে দেখে নি। ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স হচ্ছে ওয়েবার। ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স হচ্ছে ওয়েবার। The SI unit of magnetic flux is B or is Tesla T. SI unit of displacement হচ্ছে সরণ হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড, নো মিটার। SI unit of displacement is meter. মিটার। দেখে ডিটেলসে। The shortest distance between a starting and the ending point is referred as a displacement. Displacement always takes place in a straight line between the initial and ending or final position of the body. Displacement is a vector quantity. This is important. Displacement is a vector quantity কারণ এর মান আর দিক দুটোই আছে। Meter is the SI unit of displacement and CGS system of unit is displacement is centimeter. Displacement এর CGS হচ্ছে সেন্টিমিটার, SI unit হচ্ছে মিটার। Okay, the SI unit of displacement is meter. Next, the SI unit of the G is same as acceleration. The SI unit of G is same as acceleration. The SI unit of G হচ্ছে gravitational acceleration, gravitational force. That is হচ্ছে accelerate. The SI unit of G is সেম, মানে G হচ্ছে G এর যে SI ইউনিট সেটা হচ্ছে অ্যাক্সিলারেশনের 100 মানে G এর SI ইউনিট যা আর অ্যাক্সিলারেশনের SI ইউনিট সেম। Dimensional formula of acceleration is LT². The SI unit of acceleration is meter per second square. The SI unit of acceleration হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার and SI unit of G হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। আর এটা সেম, দুটোই সেম। CGS unit of acceleration is সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, এটা মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, হুইচ অফ দ্য ফলোইং হ্যাজ সেম ইউনিট? নিচের কার্স একই ইউনিট রয়েছে। ওয়ার্ক অ্যান্ড এনার্জি, ফোর্স অ্যান্ড মোমেন্টাম, ফোর্স অ্যান্ড প্রেশার, ফোর্স অ্যান্ড ওয়ার্ক। ওয়ার্ক অ্যান্ড এনার্জি দুটোর সেম একক, যেটা হচ্ছে জুল। দুটোর এই সেম এনার্জি হচ্ছে জুল। ওয়ার্ক অ্যান্ড এনার্জি যার সেম ইউনিট হচ্ছে জুল। which is defined as the work done by the force of 1 Newton for displacement or 1 meter. Energy or work done, W is equal to force into displacement. W is equal to 1 Newton into 1 meter. Newton meter square per kg is Newton meter square kg square is the SI unit of universal constant of gravitation. Universal constant of gravitation. Newton meter square per kg square is the SI unit of universal constant of gravitation. Newton meter square kg square is the SI unit of universal constant of gravitation. The value of G is 6.67 10 to the power minus 11 Newton per kg square. G এর মান SI Newton meter square per kg square is the SI unit of universal constant of gravitation. Weight has equal SI unit of
ওয়েট হ্যাজ ইকুয়াল দ্য এসআই ইউনিট অফ ফোর্স। আর দুটোরই সেম, এটা এটা হচ্ছে নিউটন, দুটোর সেম একক হচ্ছে নিউটন। ফোর্সের একক নিউটন, আর ওয়েটের যে একক সেটাও কিন্তু নিউটন। ওয়েট এবং ফোর্স দুটোরই সেম সেম একক, সেটা হচ্ছে নিউটন। এখানটায় কিন্তু যখন একটা দিয়েছিল ওয়েট কিন্তু দেওয়া নেই। ফোর্স অ্যান্ড প্রেশার আছে, ফোর্স অ্যান্ড ওয়ার্ক রয়েছে, আর ওয়ার্ক অ্যান্ড এনার্জি, ফোর্স অ্যান্ড মোমেন্টাম। Force or weight W is equal to mg. W is weight or force. Mass m হচ্ছে mass of the object is kg, and g হচ্ছে acceleration due to gravity in meter per second square. Dimensional formula হচ্ছে ml t to the minus 2. Next question. Which of the following two physical quantities have the same unit? কোন দুটির একই ইউনিট আছে? প্রেশার অ্যান্ড ফোর্স, ফোর্স অ্যান্ড ডাইন, ফোর্স অ্যান্ড স্পিড, ফোর্স অ্যান্ড ওয়েট। আমরা এখনই পড়লাম ফোর্স অ্যান্ড ওয়েট। এখানে কিন্তু ফোর্স অ্যান্ড ওয়েট পড়িনি, ফোর্স অ্যান্ড ওয়েট। ফোর্সেরও সেম, ওয়েটেরও সেম, নিউটন, দুটোরই সেম ইউনিট। তাহলে ফোর্স অ্যান্ড ওয়েট যে দুটোর সেম একক রয়েছে, নিউটন। নেক্সট, নিউটন ইজ এসআই ইউনিট অফ weight and velocity, weight and force, option B. Next, which of the following pairs does not have the same SI units? Which of the following pairs does not have the same SI unit? That is force and pressure. Which of the following pairs does not have the same SI unit? Which of the following pairs does not have the same SI unit? Force and pressure. Force and pressure এনে work and energy same রয়েছে, স্পিড অ্যান্ড ভেলোসিটি দুটোরই স্পিড এবং ভেলোসিটি। হুইচ অফ দ্য ফলোইং পার্টস ডাজ নট হ্যাভ দ্য সেম এসআই ইউনিট? স্পিড এবং ভেলোসিটিরও সেম রয়েছে, মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্ট, সরণ এবং হচ্ছে ডিস্টেন্স দুটোরও সেম। আচ্ছা, দ্য নিউটন ইজ দ্য এসআই ইউনিট অফ ফোর্স। ডিফাইন্ড অ্যাজ এ ফোর্স ইজ দ্য এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর that produce an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kilogram. F is equal to mass into acceleration. F is equal to ma. 1 Pascal is equal to Newton per meter square. তাহলে এখানে মাথায় রাখতে হবে যে ফোর্স এবং প্রেশার দুটোর এসআই ইউনিট কিন্তু সেম নয়। In the following, which pairs has not the same unit? আর একই ইউনিট নয়। এখানেও ফোর্স অ্যান্ড প্রেশার, ফোর্স এবং প্রেশার দুটোর, ফোর্স হচ্ছে নিউটন, প্রেশার হচ্ছে পাস্কেল আর নিউটন পার মিটার স্কোয়ার, তো দুটোর কিন্তু আলাদা। ইন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট অফ স্পিড, গতি যেটা একক সেটা হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট অফ স্পিড। Speed is distance upon time. Speed is distance upon time. SI unit is meter per second. Meter per second square is SI unit of which of the following? Meter per second square, that is হচ্ছে velocity. No, sorry, acceleration. Shorten. Meter per second square is the SI unit of the which of the following? That is acceleration. Acceleration is del V by del T. The vector quantity and the SI unit of meter per second square. Vector quantity or SI unit vector quantity and its SI unit is meter per second square. মানে acceleration is a vector quantity, not scalar quantity. কারণ acceleration হচ্ছে সরণ, যেটা তার দিক এবং মান দুটোই রয়েছে, তাই সেটা হচ্ছে vector quantity. Next, which of the following has SI unit joule per second? জুল পার সেকেন্ড হচ্ছে ফোর্স, নো পাওয়ার। জুল পার সেকেন্ড, ফোর্স অনলি হচ্ছে নিউটন, ফোর্স হচ্ছে নিউটন, ওয়ার্ক হচ্ছে জুল, পাওয়ার হচ্ছে জুল পার সেকেন্ড। তাহলে পাওয়ার ইকুয়াল টু ওয়ার্ক আপন টাইম। ইট ইজ এ স্কেলার কোয়ান্টিটি। পাওয়ার ক্ষমতায়, এর মাত্র শুধু মান রয়েছে, কোনো দিক নেই, তাই এটা হচ্ছে স্কেলার কোয়ান্টিটি। এসআই ইউনিট ইজ জুল পার সেকেন্ড অর ওয়াট। তাহলে পাওয়ারের হচ্ছে জুল পার সেকেন্ড অর ওয়াট। ভোল্ট ইজ এসআই ইউনিট অফ ড্যাশ। ভোল্ট হচ্ছে কার এসআই একক? ভোল্ট হচ্ছে ইলেকট্রিক পোটেনশিয়ালের এসআই একক হচ্ছে ভোল্ট।
The SI unit of voltage, volt or voltage, is represented by the letter V. Volt is derived SI unit of electric potential. Voltage V is equal to IR. I is current in ampere. R is resistance in ohm. What is the unit of electric potential? Electric potential er unit hocche volt. What is the unit of electric potential? That is volt. SI unit of voltage is volt. SI unit of voltage is volt. Which of the following is unit of temperature? Which of the following is unit of temperature? That is হচ্ছে Kelvin. Temperature এর unit হচ্ছে Kelvin. The SI unit of temperature according to the international system of unit is Kelvin, which is represented by the symbol K. Celsius to Kelvin, that is K equal to Kelvin is equal to Celsius plus 273.15. এই ফর্মুলা কিন্তু মনে রাখতে হবে। কেলভিন থেকে সেলসিয়াস ও সেলসিয়াস থেকে কেলভিন করতে গেলে কিন্তু এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে লাগবে। K ইকুয়াল টু ডিগ্রি সেলসিয়াস প্লাস 273.15। ওহম মিটার ইজ ইউনিট অফ রেজিস্টিভিটি, রোধাঙ্ক। ওহম মিটার ইজ দ্য রেজিস্টিভিটি অফ ওহম মিটার ইজ ইউনিট অফ রেজিস্টিভিটি। The SI unit of electrical resistivity is ohm meter. Resistivity is the resistance offered by an object per unit length and per unit cross sectional area at the specific temperature. Resistivity is the resistance offered by an object per unit length or per unit cross sectional area at the specific temperature. The ohm, that is symbol like this, is the SI unit of electrical resistance and named honor the German physicist George Simon Ohm. একজন জার্মানি হচ্ছেন পদার্থবিদ জর্জ সাইমন ওহম। Dash has SI unit of ampere. Electric current যার SI unit হচ্ছে ampere. The SI unit of electric current is ampere, which is the flow of electric charge across a wire at rate of 1 coulomb per second. Per second এ 1 কুলম্ব যায় সেই তারের মধ্যে দিয়ে। নেক্সট কোশ্চেন। তো এখানে I ইকুয়াল টু হচ্ছে Q upon T. Electric current is measured using the device called the ammeter. এটা আমরা আগে পড়েছি। What is the SI unit of the retardation এর SI একক হচ্ছে SI unit হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। What is the SI unit of the retardation? মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। The SI unit of retardation is meter per second square. Retardation is nothing but it is negative acceleration. যখন মন্দনে পরিণত হবে তখন সেটা কিন্তু রেডিয়েশন বা SI ইউনিট অফ রেডিয়েশন বলা হয়, তখন মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার হয়। 1 Pascal equal to 1 Newton per meter square. 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. আর 1 Newton per meter square কে আমরা লিখতে পারি যে 1 kg meter per second square per meter square. Match the following the correct response. What is Newton meter per second? What is same Newton meter per second? 1 kilowatt is 1000 watt and 1 kilowatt hour is 3.6 in 10 to the power 6 joule and 1 horsepower is 746 watt. এটা হচ্ছে অপশন A. এটাই কারেক্ট। হোয়াট ইজ দ্য SI ইউনিট অফ ওয়েভলেন্থ? তরঙ্গের SI ইউনিট কি হবে? সেটা হবে মিটার। তরঙ্গের SI একক হচ্ছে মিটার। Which of the following, which one of these is a symbol of the mole SI unit? মোলের SI ইউনিট কি হবে? মোলের SI ইউনিট হচ্ছে which one of these is symbol of the mole in SI unit? Mole is the symbol of mole in SI unit. মোলের একক হচ্ছে মোল। আর 1 mole is equal to 6.0223 10 to the power 23 atom
ও 6.022 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার -3 অ্যাটম, 22 হবে 22। The total of mole m is total mass by molecular mass. Next question, what is the unit of electric power expenditure? What is the unit of electric power expenditure? Kilowatt hour. A unit as mentioned one electricity bill on the electricity bill is represented the 1 kilowatt hour or kilowatt hour. If you use the 1000 words or 1 kilowatt per power for 1 hour, then you consume 1 unit or 1 kilowatt hour of electricity. What is the another name of the coulomb per second? Coulomb per second এর another নাম কি? That is হচ্ছে ampere. Ampere এর অন্য নাম হচ্ছে coulomb per second. ampere এর একক যেটা coulomb per second হয়। A coulomb per second is the definition of 1 ampere. Ampere is the SI unit of electric current. Electric current I is equal to Q upon T. Lux. Lux is the SI unit of intensity or illumination. Intensity of illumination. Lux is the SI unit of the intensity of illumination. The SI unit of intensity of illumination is lux, and an illumination of 1.0 lux is produced by 1.0 lumen of light shining in an area of 1.0 meter square. Intensity of illumination is the lux. Next, what is the SI unit of wave speed? SI unit of wave speed এর কি হবে সেটা হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড। SI unit of wave speed এর যে SI unit সেটা হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড। দেখে নিই, স্পিড ইজ ইকুয়াল টু ওয়েভ লেন্থ ইন্টু ওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি, V is equal to lambda n. V is equal to lambda n. Speed is equal to wave length into wave frequency কম্পাঙ্ক। What is the SI unit of the wave speed? Wave speed এর যেটা হবে সেটা হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড। ওয়েভ লেন্থের SI হচ্ছে মিটার, আর ওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সির হচ্ছে ওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি কম্পাঙ্ক হচ্ছে সেকেন্ড, মিটার পার সেকেন্ড। In this equation, wavelength is measured in meter and frequency is measured hertz or n. That's number of vibration per second. Therefore the speed is given the meter per second, which is the SI unit of the wave speed. Next chapter, measurement থেকে দেখি। A light year is a unit that is used in measure distance. এক আলোকবর্ষ মাপা হয় সেটা হচ্ছে দূরত্বের ক্ষেত্রে। Light year is a unit that used to measure distance. A light year is the distance that light travels in vacuum in 1 year or 365.25 days. The distance that light travels in 1 year is about 9.4607 10 to the power 12 kilometers. One atmosphere equal to 1.01 10 to the power 5 Pascal. One atmosphere is equal to 1.01 10 to the power 5 Pascal. অথবা 1 atmosphere is equal to 760 millimeter 8G coulomb. 1 horsepower is equal to 746 অর্থাৎ 746 volt. 1 horsepower is equal to 746 volt. The electrical equivalent of 1 horsepower is 746 volts in the international system of unit, or 1 horsepower is equal to 746 joule per second. Next, what is 746 watts called? 746 watt কি বলা হয়? 746 is a 1 horsepower. One diopter is equal to 1 per meter square. 1 diopter is equal to 1 per meter square. Diopter D is equal to 1 by F equal to 1 by meter. What does a meter equal? Meter equal 10 to the power 6 micron.
What does a meter equal? 10 to the power 6 micron. 1 micron is 10 to the power 6 micron. 1 meter is 10 to the power 6 micron. Sound pollution is measured in decibel. Sound pollution is measured in decibel. Sound pollution is measured in decibel. Loudness of sound is measured in decibel. Loudness of sound is measured in decibel. Decibel or dB. 1 kilowatt hour into 10 to the 3.6 in 10 to the power 6 joule. 3.6 into 10 to the power 6 joule, that is 1 kilowatt hour. 1 kilowatt is equal to 1000 watt. 1 kilowatt is equal to 1000 joule per second. 1000 joule per second. 1 kilowatt is equal to 1000 joule per second. 5.5 kilowatt is equal to 5.5 kilowatt is 5.5 kilowatt equal to 1 kilowatt hour হচ্ছে 1 kilowatt hour হচ্ছে 3.6 into 10 to the power 6 joule, and 5.5 kilowatt hour is equal to 5.5 into 3.6 into 10 to the power 6 joule, that is equal to 19.80 into 10 to the power 6 joule. 5.6 kilowatt hour equal to 5.6 into 10 to the 3.6 into 10 to the power 6 joule, or 20.16 10 to the power 6 joule. Atomic radius is a measure in atomic radius কিসে মেপা হয়? ন্যানোমিটারে. Atomic radius is measured in nanometer. Atomic radius is a measure in nanometers, 10 to the power 19 meters. It is the shortest distance nucleus to its outermost orbits. বাইরের অরবিট থেকে সবথেকে কম দূরত্বের নিউক্লিয়াসের মধ্যে সবথেকে কম দূরত্ব মাপার ক্ষেত্রে এই অ্যাটমিক রেডিয়াস মেজার করা হয়, যেটা ন্যানোমিটারে থাকে। 1 নিউটন ইকুয়াল টু 1 কেজি ইন্টু 1 per meter square. 1 meter per second. 1 meter per second square. 1 Newton is equal to 1 kg meter per second square. Kg meter per second square. That is correct. Next, 4.6 kilowatt hour. 4.6 kilowatt hour. 4.6 in 10 to the power 3.6 in 10 to the power 10 to the power 6 joule. That is equal to 16.56 into 10 to the power 6 joule. 2 kilowatt hour. 2 kilowatt into 3.6 into 10 to the power 6 joule. That is 7.2 into 10 to the power 6 joule. 4.2 kilowatt hour. 4.2 kilowatt hour equal to 4.2 into 3.6 into 10 to the power 6 joule. That is 15.12 into 10 to the power 6 joule. 1 nanometer. 1 nanometer equal to 1 upon 10 to the power 9 meter. 1 upon 10 to the power 9 meter. 1 nanometer equal to 1 upon 10 to the power 9 meter. 1 coulomb per second. 1 coulomb per second equal to 1 ampere or ampere. 1 picometer. 1 picometer equal to 10 to the power minus 12. 10 to the power minus 12 meter. 1 picometer is equal to 10 to the power minus 12 picometer. 1 joule. 1 joule equal to Newton meter. 1 Newton into 1 meter. 1 joule Newton meter. The strength of winds. The strength of winds is measured with the help of. The strength of winds is measured with the help of Beaufort scale. Beaufort scale. The strength of winds. The strength of winds is measured with the help of Beaufort scale. देखिए the strength of winds is measured with the help of the Beaufort scales, which starts with 0 and goes to the force of the 12. It was developed the British Admiral Sir Francis Beaufort in 1805 with the help of sailors. The strength of winds is measured with the help of Beaufort scale. Next, Korotkrov sounds. Korotkrov sounds are observed during the measuring the blood pressure. Korotkrov sound are observed during the measuring of the blood pressure.
crop sound is usually observed when one measure blood pressure. 100 question. The particular household has consumed the 100 unit of energy during 5 days. 100 ইউনিট হচ্ছে 5 দিনে. How much energy is converted to joule? জুলে কনভার্ট কি করে করা যাবে? 1 unit is equal to 1 kilowatt hour, and 1 kilowatt hour 3.6 in 10 to the power 6 joule, and therefore 100 units, 1 kilowatt is equal to 1 unit, তাহলে 100 units is equal to 100 into 3.6 in 10 to the power 6 joule, that is 3.6 in 10 to the power 8 joule. এখানে হচ্ছে 6টা আর এখানে দুটো 8টা. নেক্সট, মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে কোশ্চেন. ওকে, তাহলে আমাদের এখন মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে কোশ্চেন. 101 নম্বর কোশ্চেন, হুইচ ইনস্ট্রুমেন্ট এইডস ইন দ্য ডিটেকশনস অফ দ্য হার্টবিট? আমাদের হার্টবিটের যে স্পন্দন সেটা কোন যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যায়? এটা স্টেথোস্কোপ. 102, নেম অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজড বাই দ্য ফিজিশিয়ান টু মেজার দ্য ব্লাড প্রেশার. ব্লাড প্রেশার যেটা মাপা হয় সেটা হচ্ছে স্ফিগমোম্যানোমিটার. ব্লাড প্রেশার, নেম অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট দ্যাট ইউজ দ্য ফিজিশিয়ান মেজারিং দ্য ব্লাড প্রেশার ইজ স্ফিগমোম্যানোমিটার. The ECG or the electrocardiogram is used to measure the electrical signal from the heart. ECG বা electrocardiogram দিয়ে করা হয়. Which of the following does not match? Compass use the navigation and indicates north and south direction. It is correct. Cyclotron is measured the small magnitude cyclones. I think that is false. A cyclotron is a type of the compact particle acceleration which produce the radioactivity isotopes that can be used for imaging procedure, and rates are correctly match. বাকিগুলো হচ্ছে ম্যাচ করেছে কিন্তু একমাত্র এটাই ম্যাচ করেনি, সেই এটাই হচ্ছে অ্যান্সার. পরেরটা দেখিনি, অ্যাক্টিনোমিটার কি করা হয়? মেজার দ্য ইন্টেন্সিটি অফ রেডিয়েশন হচ্ছে অ্যাক্টিনোমিটার ইউজ করা হয়. ইলেকট্রোস্কোপ হচ্ছে ডিটেক্টস দ্য প্রেজেন্স অফ দ্য ইলেকট্রিক চার্জ. নেক্সট কোশ্চেন দেখি, হুইচ ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ ইউজড টু ডিটেক্ট দ্য প্রেজেন্স অফ দ্য ইলেকট্রিক চার্জ on an object? Which instrument is used to detect the presence of electric charge of an object? That is electroscope. Electroscope is an early scientific instrument used to detect the presence of the electric charge. সাইন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্ট, দ্যাট ইজ ইলেকট্রোস্কোপ কি করেছে যে ইলেকট্রিক চার্জ থাকলে সেটা ডিটেক্ট করে দেয় on a body. It detects the charge by the movement of a test an object due to the Coulomb electrostatic force on it, and an electroscope can only give a rough indication of the quantity of charge. An instrument that measures the electric charge quantitatively is called the electrometer. Next, what does the hygrometer measure? Hygrometer measure করতে কি ব্যবহার করা হয়? Hygrometer হচ্ছে হিউমিডিটি. হাইগ্রোমিটার মেজার করা হয় হাইগ্রোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে. হিউমিডিটি অর্থাৎ আর্দ্রতা সেটা মাপা যায় হাইগ্রোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে. আচ্ছা, দেখে নিই যে টেম্পারেচার মাপা হয় হচ্ছে থার্মোমিটার, ফোর্স মাপা হয় সেটা হচ্ছে ফোর্স গেজ, অ্যামাউন্ট অফ হিট মাপা হয় হচ্ছে ক্যালোরিমিটার. নেক্সট, এ লাই ডিটেক্টর apertures is also known as apertures is also known as seismograph, polarimeter, barograph, polygraph. A lie detector, দেখিনি অ্যান্সারটা 106D অর্থাৎ পলিগ্রাফ. লাই ডিটেক্টর যেটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে পলিগ্রাফের দ্বারা. Polygraph is used and lie detector apertures machine. Seismograph is used to measure the seismic waves. Barograph that is used to measure the change in the atmospheric pressure by barograph. And polarimeter is used to pressure the angle of the rotation causes by the passing polarized light. 107, which of the following is a lie detector machine? কোনটি নিচে লাই ডিটেকশন মেশিনে ইউজ করা হয়? ফলোইং ইজ লাই ডিটেকশন মেশিন. এটি হচ্ছে
polygraph or polarimeter or polygraph or polygraph. Which of the following is a lie detector machine and a polygraph? Which instrument is used to show the directions of flow of current in circuit? Which instrument, যে ইনস্ট্রুমেন্টের দ্বারা ডিরেকশন করা হয় যেটা কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমরা বলতে পারি গ্যালভ্যানোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে আমরা বুঝতে পারি যে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে। গ্যালভ্যানোমিটার টু মেজার দ্য স্মল ইলেকট্রিক্যাল কারেন্ট অর ডিরেকশন। অ্যামিটার কি কাজ করে, যে মেজার দ্য ওয়াইড রেঞ্জ অফ সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যদি কারেন্ট ভ্যালু হয় সেখানে হচ্ছে অ্যামিটার যন্ত্রের সাহায্যে। রিওস্ট্যাট টু অ্যাডজাস্ট দ্য রেজিস্ট্যান্সকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য রিওস্ট্যাট ইউজ করা হয়। ভোল্টমিটার হচ্ছে মেজার দ্য ভোল্টেজকে মেজার করার জন্য ভোল্টমিটার। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ডিভাইস ইজ ইউজড to measure the relativity high temperature such as are encountered in furnaces? Which of the following device is used to measure? Which of the following device, নিচের কোন ডিভাইসটি মেজার করা হয় রিলেটিভিটি হাই টেম্পারেচার, যেটা হচ্ছে সব থেকে উচ্চ তাপমাত্রা, such as are encountered in furnace, that is pyrometer. Which device is used in submarines to see things above the level of sea? Which device is used in submarines? কোন ডিভাইসটা সাবমেরিনে ইউজ করা হয় টু সি দ্য থিংস অ্যাবভ দ্য লেভেল অফ সি? দ্যাট ইজ হচ্ছে অপশন প্যারিস্কোপ হচ্ছে ইউজ করা হয় সাবমেরিনের ক্ষেত্রে, যেটা হচ্ছে সমুদ্রের গভীরতা মাপার জন্য। Submarines have a specific device called the periscope that allows the people inside the submarine to see what's going on above the sea level. সেটা হচ্ছে পেরিস্কোপ যন্ত্রের সাথে মাপা হয়। The main parts of the periscope is long tube that has a mirror at each end. The mirrors are attached to that. They are parallel to each other at a 45-degree angle. 45-degree angle থাকে, and arranged this way the mirrors bounce the reflection of light between them. 111 নম্বর প্রশ্ন, হুইচ ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ ইউজড টু মেজার অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার? কোন যন্ত্রটি অ্যাটমসফিয়ারিক মানে হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা প্রেশার বায়ুর চাপটা মেজার করে? সেটা হচ্ছে ব্যারোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর চাপ মাপা হয়। ব্যারোমিটারে কি থাকে? মার্কিউরি অ্যান্ড হচ্ছে অ্যানিরয়েড। ল্যাক্টোমিটার কি? ল্যাক্টোমিটার হচ্ছে যে কতটা পরিমাণ খাঁটি দুধ রয়েছে সেটা মাপার জন্য ল্যাক্টোমিটার করা হয়। থার্মোমিটার কি করা হয়? থার্মোমিটার হচ্ছে আমাদের তাপমাত্রা মাপা যায়। আর মাল্টিমিটার ইজ এ টেস্টিং ফর টুল ইউজড মেজারিং দ্য টু আর মোর ইলেকট্রিক্যাল ভ্যালুস। দুই এবং তারও বেশি যদি ইলেকট্রিক্যাল বা কারেন্টের ভ্যালুস মাপা যায় তাকে মাল্টিমিটার বলা হয়। 112, হুইচ অ্যামাউন্ট অফ দ্য ফলোইং ডিভাইস ইজ ইউজ দ্য মেজার দ্য অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার মাপা হয়েছে, এখন বললাম আমরা ব্যারোমিটার। আচ্ছা, হুইচ ডিভাইস ইজ ইউজ টু সি দ্য সান? হুইচ ডিভাইস, সানকে সূর্য দেখার জন্য আমরা কোন ডিভাইস ইউজ করা হয়? এটা হচ্ছে হেলিওস্কোপ ইজ ইউজড। আচ্ছা, potentiometer basically what is a measuring instrument? Potentiometer is a basically measuring instrument. Next, from which device is electric current measured? Electric current measure করা হচ্ছে অ্যামমিটার যন্ত্রের দ্বারা। Electric device. Which device is electric current measure? Ammeter. Which device is electric current measure? Ammeter. An ammeter is a measuring instrument used to measure the current in a circuit. Ammeter is contented the series to the circuit. It must have the following legitimate resistance. Ammeter draws the less power. Acha, ammeter is connected in a series to a circuit, must have the following legitimate resistance and draws less power. That is all of the above. What does the stalgometer used to measure? That is হচ্ছে surface tension. A stalgometer is device used for measuring the surface tension using the stalgometric method. It is also called the stactometer or
slagmometer. The device is capillary glass tube whose middle section is widened. The volume of drop can be predetermined by the design of the slagometer. Next question. Odometer. Odometer is an instrument which is used the motor vehicle, that is measuring the distance. Odometer is measure করা হয়েছে distance এর জন্য. Odometer measuring the distance traveled by the vehicle, maybe electronic, mechanical, or the combination of both. Odometer is a vehicle measure distance. Which instrument is used for measuring distance of travel by vehicle? That is odometer. Which of the following speed of follow measuring instrument is area meter? Which of the following speed of the follow measuring instrument is area meter? That is rotometer. Rotometer measuring the instrument is an area meter. A rotometer is a device that measures the volumetric flow rate of liquids and closed pipes. Next, tachometer. Tachometer is used for RPM. Tachometer is used for RPM. Tachometer is an instrument used for measuring the rotation or the revolution speed of the objects, such as an engine or stuff. The tachometer measures the rotation per minute or RPM of an engine, stuffs, and is widely used in the automobiles, aeroplanes, marine engineering fields, and many others. Multimeter consists of voltmeter, current meter, and ohm meter. Next question. What is false about the Richter scale? What is false? Richter scale false is a magnitudes of the 8-9 on the Richter scale means a light earthquake. This is false. The magnitude of 8-9 on Richter scale means light earthquake. It is false. It was developed the Charles Richter. It is true. It is a logarithmic scale. It is true, and it can be measured using the seismometer. Instrument used for measuring density liquid is density of liquid মাপতে গেলে আমরা কোন যন্ত্র সে মাপা হয় সেটা হচ্ছে হাইড্রোমিটার দিয়ে মেজারিং অফ ডেনসিটি ইউজ করা হয়। Next question. Which instrument is used for discover the things in water? Which instrument is used for discovering the things of water? That is sonar. Sonar is used for discovering. Which instrument is used for discovering the things of water? That is a sonar. Sonar, sound navigation and ranging, is a technique that use sound propagation, usually underwater, as in submarine navigation. Next, echolocation is a ships. Echolocation in ships is used for measuring depth of water. Echolocation that is in ships used for depth of water. Echolocation of sonar system. This is type of echolocation. Echolocation is a type of sonar. Which instrument is used for measuring density of milk? Density of milk এর জন্য হচ্ছে lactometer. Voltmeter is used for the voltage. Which instrument is used for measuring voltage? That is voltmeter. Galvanometer is used for measuring direction of current. Galvanometer হচ্ছে কারেন্টের দিক নির্দেশ করে। Which of the following is used to detect the current in a circuit? Current in a circuit is a galvanometer. Which of the following is used for detect a current? Galvanometer. Which is used for
মেজারিং স্পিড অফ দ্য মোটর, স্পিড মোটরের যে স্পিড সেটা হচ্ছে স্পিডোমিটার। অ্যামিটার ইজ দ্য ইলেকট্রিক কারেন্ট, অ্যামিটারের সেটা যে অ্যামিটার মাপা হয় হচ্ছে ইলেকট্রিক কারেন্টে অ্যামিটার মাপা হয়। আর ওহম মিটার মাপা হয় হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স মাপা হয় ওহম মিটার দ্বারা। হুইচ ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ ইউজ ফর মেজারিং পাওয়ার অ্যান্ড স্পিড অফ ওয়াইন্ড, মেজারিং পাওয়ার অ্যান্ড স্পিড মাপা হয় হচ্ছে অ্যানিমোমিটার দ্বারা। An anemometer is an instrument that measures wind speed and wind pressure and power. Anemometer are important tools for meteorologists who study the weather patterns. The anemometer counts the number of rotation or turns which is used to calculate the wind speeds. It is also common weather station instruments. Which of the following can be measured temperature without touching or to object? Which of the following can be measured the temperature without touching the object? That is infrared thermometer. Next, physical quantity থেকে আমরা দেখব which of the following is a scalar quantity? That is pressure is a scalar quantity, not vector quantity. Pressure হচ্ছে scalar quantity. Force, displacement and momentum, তিনটে হচ্ছে ভেক্টর কোয়ান্টিটি যার মান আর দিক দুটোই রয়েছে। Which of the following is not an vector quantity? কোনটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি নয়? ভেক্টর কোয়ান্টিটি নয় সেটা হচ্ছে এখনই বললাম ভেক্টর কোয়ান্টিটি ইলেকট্রিক কারেন্ট হচ্ছে ভেক্টর কোয়ান্টিটি নয়। ইলেকট্রিক কারেন্ট ইজ নট এ ভেক্টর কোয়ান্টিটি বিকজ ইট ডাজ নট ফলো দ্য ভেক্টর ল অফ রেডিয়েশন, অর এটার কোনো দিক নেই ইলেকট্রিক কারেন্ট। A vector quantity has both magnitude and direction, whereas a scalar quantity has only magnitudes and no direction. Which of the following is a vector quantity? নিচে কোনটা যে ভেক্টর কোয়ান্টিটির মধ্যে পড়বে? ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে সরণ, যার দিক ও মান দুটোই রয়েছে, সেটা হচ্ছে ভেক্টর কোয়ান্টিটি বলা হয়। ওয়ার্ক, স্পিড, এনার্জি তিনটেই হচ্ছে স্কেলার কোয়ান্টিটি। ওয়ার্ক কার্য, স্পিড গতিবেগ, এনার্জি শক্তি তিনটেই হচ্ছে স্কেলার কোয়ান্টিটি। ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ ভেক্টর কোয়ান্টিটি। হোয়াট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ দ্য ভেক্টর কোয়ান্টিটি? ভেক্টর কোয়ান্টিটি হচ্ছে ভেলোসিটির রয়েছে। ওয়েট, টেম্পারেচার, লেন্থ তিনটের হচ্ছে স্কেলার কোয়ান্টিটি। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ ভেক্টর কোয়ান্টিটি? নিচের কোনটার ভেক্টর কোয়ান্টিটি রয়েছে? ভেলোসিটি। আচ্ছা, হুইচ অফ দ্য ফলোইং হ্যাজ বোথ ডিরেকশন অ্যান্ড ম্যাগনিটিউডস? যার দুটোই রয়েছে। মোমেন্টামের হচ্ছে তোমার ডিরেকশন এবং ম্যাগনিটিউড দুটোই রয়েছে। আই থিঙ্ক মোমেন্টাম। নেক্সট, ইন দ্য গিভেন ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিজ হুইচ ইজ নট দ্য রিলেটিভ কোয়ান্টিটি? কোনটা রিলেটিভ কোয়ান্টিটি নয়? টাইম। ইন দ্য গিভেন ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিজ হুইচ ইজ নট রিলেটিভ কোয়ান্টিটি? টাইম নট এ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি। ভেলোসিটি ইজ ইকুয়াল টু ডিসপ্লেসমেন্ট আপন টাইম। নেগেটিভ অ্যাক্সিলারেশন যেটা হয়, যেটাকে মন্দন বলে, ইংরেজিতে হচ্ছে রিটার্ডেশন। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ ভেক্টর কোয়ান্টিটি? দ্যাট ইজ হচ্ছে ফোর্স ইজ এ ভেক্টর কোয়ান্টিটি। ফোর্সের কি রয়েছে? মান আর দিক দুটোই রয়েছে। এফ ইজ ইকুয়াল ফোর্স, এফ ইজ ইকুয়াল টু এম এ, আর হচ্ছে এফ ইজ ইকুয়াল টু এম এস কস থিটা। হুইচ অফ দ্য গিভেন বিলো নট এ ভেক্টর কোয়ান্টিটি? নিচের কোনটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি নয়? হচ্ছে পাওয়ার হচ্ছে ভেক্টর কোয়ান্টিটি, পাওয়ার হচ্ছে স্কেলার কোয়ান্টিটি। ডিসপ্লেসমেন্ট, টর্ক এন্ড অ্যাক্সিলারেশন তিনটেই হচ্ছে ভেক্টর কোয়ান্টিটি। নিচে দেখে নি কোনগুলো আমরা ভেক্টর কোয়ান্টিটি আমরা বলতে পারি, যেমন মোমেন্টাম, ইম্পালস, অ্যাক্সিলারেশন, ফোর্স, ডিসপ্লেসমেন্ট, ভেলোসিটি, ইলেকট্রিক ফিল্ড, টর্ক এক্সেট্রা। এগুলো সবই কিন্তু ভেক্টর কোয়ান্টিটি। অ্যান্ড এনার্জি, ডিস্টেন্স, টাইম, পাওয়ার এক্সেট্রা এগুলো হচ্ছে স্কেলার কোয়ান্টিটি। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ স্কেলার কোয়ান্টিটি? এটা হচ্ছে মাস ইজ এ স্কেলার কোয়ান্টিটি। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ স্কেলার কোয়ান্টিটি? দ্যাট ইজ হচ্ছে মাস। সেটা হচ্ছে ভর, ভরটা হচ্ছে স্কেলার কোয়ান্টিটি। Which of the following can give the magnitudes and the not direction? Which of the following not gives magnitudes, যার কোনো দিক নির্দেশ করে না, and not direction, না কোনো দিক নির্দেশ, না কোনো ডিরেকশন নির্দেশ করে, যা মানা যেটা দিক আছে সেটা হচ্ছে ভেক্টর কোয়ান্টিটি বলা হয়। যেটা কার এখানে ওয়ার্কের, কার্যের কোনো দিক মান কিছুই নেই। Work is a scalar quantity because it is the not product of the two vectors
in work there is no direction, only have magnitudes. work এর শুধুমাত্র magnitudes রয়েছে, কোনো direction নেই। and last question, which of the following has a magnitude and no direction, that is work? okay, complete 150 question. next set 2 তে মেকানিক্স এন্ড ওয়ার্কস থেকে কোশ্চেন থাকবে, আমি চেষ্টা করব পড়ার সাথে দেখো। ধন্যবাদ।